Okay, so ఇలా మనకి every every programming language లో so these things are common అన్నమాట. Okay, so int identifiers, keywords, data types and littles. Okay, right. So నా స్క్రీన్ షేర్ అయిందా, కనిపిస్తుందా? నా ప్రెజెంటేషన్ కనిపిస్తుందా, రాస్తుంది కనిపిస్తుంది మీకు? Yeah. Okay. Okay, so last class you చూసాం కదా, then today we can discuss like a uh, data types. Okay, so what is data type? Okay, so so we have a different data types, right? So last class we already discussed చేసినట్టు in primitive data types, right? So we have here two types of data types, primitives and non-primitives. Okay, so based on the primitives we discuss yesterday, so we have a different data types we have. Okay, but ఈ డేటా టైప్స్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే we can type conversions. We can do the type conversions also. Type conversions. So these are the type conversions. So what is the type conversions means? Another data. Okay. So converting. So checking points book notebook lo note cheyandi. Okay. So converting one data type into another data type. That means that, so for example, we have a different data types, right? Byte, short, int, long, float, double. Okay. So here sometimes we need to convert it. చూడండి, మనం ఇన్పుట్ నుంచి రీడ్ చేసినప్పుడు డేటా కన్వర్టింగ్ sometimes we need to convert to float types. ఓకే, అలాగే ఈ టైప్ కన్వర్షన్ అని ఏంటంటే ఒక డేటా టైప్ ని అనదర్ డేటా టైప్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద టుడే టాపిక్స్. ఇన్ని వేస్ లో మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్టింగ్ ద డేటా two ways. You have to converting the data two ways. That is the main implicitly. So this is the one way, implicit way, and second one, explicit. Okay, so implicit and explicit. ఇలా టూ వేస్ లో మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇంప్లిసిట్ ని ఏమంటారంటే వైండింగ్ అని కూడా అంటారు. వైండింగ్ కొన్ని టర్మ్స్ నోట్ చేయండి, దీన్ని వైండింగ్ అని అంటారు. అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ లో ఉన్న దాన్ని నారోయింగ్ అని కూడా అంటారు. నారోయింగ్ ఆర్ టైప్ కాస్ట్ అని కూడా అంటారు. టైప్ కాస్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, మెయిన్ గా మనం కన్వర్షన్స్ అని టూ వేస్ లో చేస్తాము. ఒకటి ఇంప్లిసిట్ చేస్తాం, దీన్ని వైండింగ్ అని కూడా అంటారు. సెకండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటారు, దీన్ని నారోయింగ్ ఆర్ టైప్ కాస్టింగ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో ఒక దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంప్లిసిట్. ఓకే, సో ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ, ఇట్ ఈస్ డన్ automatically by Java. So this is implicit conversions. Okay, next convert the smaller to larger data. Converts smaller to larger data type.
And third one, no data loss. No data loss. And fourth, safe conversion. Safe conversions. Okay. ఇది ఇంప్లిసిట్ అంటే మనం కన్వర్ట్ చేయవలసిన ఇంప్లిసిట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఎవరు చేస్తారంటే బై జావా డన్ ఇన్ ఇంటర్నల్లీ. ఓకే, సో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారంటే స్మాలర్ టు లార్జర్ అనమాట. స్మాలర్ టు లార్జర్ డేటా టైప్ కన్వర్షన్ అవుతుంది. సో దీని ద్వారా మనకి డేటా అనేది లాస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే చిన్నదాని నుంచి పెద్ద కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డేటా అనేది ఎక్కడ కూడా మనకి లాస్ ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ ద సేఫ్ కన్వర్షన్ టైప్ అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైట్ ఉంది. బైట్ షార్ట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ దెన్ లాంగ్ ఫ్లోట్ then double, like this. So this is the conversion rate. So 1 byte short అంటే 2 అనుకోవచ్చు, int అంటే 4 అనుకోవచ్చు, లాంగ్ అంటే 8 అనుకోవచ్చు, రైట్. సో ఇలాగ మనకి చిన్నదాని నుంచి పెద్ద స్మాల్ నుంచి లాంగర్ కన్వర్షన్ ఉంటుంది ఇంప్లిసిటీ. అదే మీరు క్యార్ ఎలా చేయొచ్చు, క్యార్ 2 bytes, ఇంటికి మళ్ళీ 4 bytes, నెక్స్ట్ లాంగ్ 8 bytes ఉంటుంది, ఫ్లోట్ 8 bytes and double 16 bytes, like this. Okay, so type conversion two types ఉంటాయి. ఒకటి implicitly, second explicitly. So implicitly done by Java internally. So conversion ఎలా ఉంటుందంటే smaller to longer ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి డేటా అనేది లాస్ అవ్వదు. దెన్ ఇఫ్ సేవ్ కన్వర్షన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో క్లాస్ for example and close the class body. So this is the class body. I can use the class keyword and I can define the class name demo. So inside this class body, I can create a main function. So Java lo మనం ఏదైనా statement run చేయాలంటే we need to define the main అన్నమాట. It's like engine. It's working same as engine. Okay, or it's like a gate, main gate. So here we can write public static void. It's a main, right? It's a main string dots. Open and close. So inside we have to create conversions. Okay. So majorly I can define the integer I can take a equal to 10. A equal to 10. So now I want to convert the double type. Okay. So how I can convert? So I can assign, right? So A equal to like a B. What is B type? So B is a double type. So B is a double type. So that means, so here we can convert into double. It's done. Into double, it's done, like this. Okay. So ఇలాగ మనం ఏంటంటే లోయర్ అంటే ఇంటి A, it's a occupy ఇంటి A అంటే 4 bytes. It's converting the 16 bytes. It's converting the 16 bytes. So there is no data loss, right? So there is no, ఎందుకంటే 4 నుంచి 16 కి కన్వర్ట్ చేసాం కాబట్టి there is no data loss అన్నమాట. Okay, so one more example I can explain. For example, I can take byte. So byte B equal to 20. I can take. Okay, so here I can convert this B into int.
So like a I. Now I want to convert I into long arrays. You can use L. It's a long type like this. Okay, so this is implicitly you can done by Java. Is it clear? Can you understand? So the type conversion we have here, major two ways. One is implicitly and another one explicitly. Implicitly done by Java. So how it should be implemented? Smaller to larger conversion. No data leakage. Okay. So next one, second one. So if you can done explicitly type conversions, that means narrowing or typecasting. Okay, so this is the second way. So here explicitly done. That means that the first point done manually by programmer. Okay, so in that done by Java. Okay, internal engine converters. But here we have a programmer. It should be done manually. Okay, so next one, second, converts its reverse, larger to smaller, larger to smaller data type, larger to smaller data types. Okay, third one, possible data loss. Okay, and fourth one, needs typecast. Needs typecast. Okay, so here we have explicitly done by programmers. So maybe it converts larger to smaller types and possible data loss and needs typecasting. So because of, so for example, here we have ఒక జార్ ఉంది. ఈ జార్లో లైక్ ఇలాగ మనకి డేటా అనుకోండి. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ లార్జ్ టైప్. ఓకే, I think this is you think double 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 in the sense 16 bits 16 bits. Okay, ఇప్పుడు దీన్ని నేను I want to convert the smaller jar. So that means here I can last my data like this. So now I want to convert int. So definitely I can lose my data because of, so ఇక్కడ కన్వర్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లార్జ్ టు స్మాల్ లో ఉంది, లార్జ్ టు స్మాల్, లార్జ్ టు స్మాల్. సో గ్యారెంటీ ఇట్స్ పాసిబుల్. చూడండి ఇక్కడ, సో ఇదంతా ఉంది. ఓకే, సో ఇది 16 అంటే డబుల్. సో డబుల్ లోంచి మనకి ఇంట్ అంటే 8 బైట్స్ అంటే సగం పడుతుంది. సో ఆఫ్ అంటే మిగతా డేటా అంతా ఏమైపోయింది, లాస్ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. Okay, right. So what is the, how you can define in programmatically? Okay, syntax, target type, variable equal to target type value. So this is the syntax. For example, target type value double
double equal t equal to 12.5. Okay, so now I want to convert d. Okay, so now I want to convert d to, I think, int. int, int. Okay, so this is the double type. D is a double type, so it is convert explicitly like this. It's convert explicit. So now you can display this system.out.print line. You can call I. The result will get 12 only. 12 only. Okay, so this data loss. So will okay. So like this. And one more example. So for example, I can define int a equal to 130. Int a equal to 130. So now I want to convert this one explicitly. Okay, so here now I can convert to byte. So I can store byte. So here explicitly we need to convert. Date looking byte. We can lose the data. System.out.print line. You can call p. The result will get 130 minus 126. Minus 126. So that is problem of explicitly conversions. Okay, no? Right. Next, type conversions with characters. Type conversions with characters. So, for example, here I can define a char ch equal to, this is a. Now ch equal to, I can convert integer. I can convert integer. Okay, so now I can print system.out.print line of I, we can call this one. It will print 65 because of, so this is character. Now I want to convert a character into integer. So the a value it written integer value 65. So this is called ASCII code. ASCII value. So this is the ASCII value. Okay. So this is done by char to integer type conversions. Okay. So and then, so for example, int x equal to 65 or 66. Okay, now I want to convert this one to explicitly like a char c equal to. So here I can done explicitly. So here you can come the char. That's it. Okay. Now you can print system.out.print command. You can call C. The result will be, so B is 65 means ASCII value here. ఓకేనా సో ఇలా మనం క్యారెక్టర్ ఇంటీజర్లకు మార్చుకోవచ్చు ఇంటీజర్ ని క్యారెక్టర్ లకు మనం okay can you convert the expressions okay is it possible in Java yes Java automatically promotes types in expressions okay so for example so this is byte a equal to 10 byte a equal to 10 then byte b equal to 20. So these two are containers. The container type is bytes. Okay, now I want to add a plus b. The result will store c. So what is the c type? It's like a byte, right? But here I can take int.
Okay. So here the result will come byte or int. Yes, the result becomes int bytes. Okay, because of here we can add 2 bytes to convert to assign C. So the C type is integer, right? Okay. So here I can system.out.print kind of C. So what is the value? We'll get, we'll get. Okay. But so for example, here I can write C equal to A plus B. So this is the byte I can take. So that times you will get compile time error. Why it will get the compile time error? So these two are bytes, and here also it is a byte, but here we have a conversion. 2 bytes will convert the integer. Okay, so ఇక్కడ conversion లేదు కాబట్టి we'll get the compile time error. Okay, so then type conversions with strings. Type conversions with strings. Strings. Okay, so for example, I can take a string. String means you can collect the group of characters, right? So for example, s equal to 200. So when I can put double quotes inside of this value, so this is a string type. Okay, this is not a 200. It's not a number. It's a string data type. Okay, so ఇప్పుడు దీన్ని నేను I need to convert the integer. I need to convert the integer. Okay, so for example, how you can convert? So this is s, right? This is s. So this time explicitly we can convert it. So here we can convert integer dot parseInt equal to, here we can take index. Then we can print system.out.line of x. So here we can get 200. Okay, so ఒక string ని నేను integer dot parse int function లోకి నేను కాల్ చేసి now I can convert the integer, we will store the integer property. Okay, it's reverse. It's reverse. ఇక్కడ string ని number లోకి మార్చాను. So now I can convert a numbers to string. Number to string. Okay. So first we can take a number int a equal to 100. A equal to 100. Now I want to convert to string. What is the value? String dot value of string dot value of. So here we can convert the string s. Now I can print system.out.print line of this. So the value is the value like this. Okay, so in that case మనకి number ని string లోకి మార్చు, string number లోకి మార్చు. So this is the string integer dot parseInt లోకి string integer లోకి మార్చాను, string ని integer లోకి మార్చాను. So here I can convert the int ని string లోకి. Okay, next, can you convert the double to string or string to double? Now I can try it. So here I can define one string again as equal to. So I can put 12.5. So ఎప్పుడైతే మనం double quotes లో పెట్టామో it's like a string, right? So now this string that I want to convert. What is the conversion type? Double dot
parse double equal to double D. Double D equal to double dot parse doubles. Okay, right. So here, like this. Okay. So these are the type conversions in Java. It's not only Java. So any programming language, we need to convert the types. So these things. Okay. So definitely we can convert two ways. One is implicitly and explicitly. Okay. Right. So summary. So here we have here two types of conversions, right? This is a conversion, right? It's a conversion type, and it's automatic conversion, or now you can take a data loss of data loss. So the first one is winding. Winding. So automatically, implicitly. Winding means implicitly. Automatic is done. Yes. Data loss, no. Data loss, no. Explicitly, that means narrowing, narrowing. Automatic conversion, no. Data loss, yes. Okay. So this is like conversion types and data conversion parts. Okay. Now we can see the some questions. Okay. The first question, it's option A. Double to int. Next option B, int to byte, and option C, int to double, and option D, float to short. So these are my options. Okay. So what is the question? Note here. So which of the following is an implicitly type conversion? Speed answer చెప్పాలి. Which of the following speed chat box Kiran C చెప్పాడు. Next. Okay. Oh, Manohar కూడా C చెప్పాడు. Yes. Right. Okay. So this is the correct answer. So because of implicitly అని చెప్పి ఏం చెప్పాడు? Small to larger, large to smaller, small to large, right? So this is the large, right? So this is the small. So first option cancel. Next, so this is the large and this is the small. Second option cancel. So this is double, right? So this is small and this is large. It's right. Okay. So float and short. So this is the large and this is the short. So what is the answer? So this is the answer. Next.
Option A, widening, and option B, and option C, implicit, and option D, automatic. Okay. Question is, which conversion may result in data loss? Again, I can repeat. Which conversion may result in data loss? B, monomer B. Good. Kiran also B. Right. So this is the right answers. Okay. So widening, narrowing. So widening and narrowing is narrowing at data, right? So explicit, narrow and explicit, winding at implicit. Okay. Right answers. Okay. Next, int a equal to 10. Double is a B. So system dot out dot print line of B. Okay. So this is the program. Now I can give the options. A 10, B 10.0, C error, and D undefined. Okay. Kiran said B. Next, Inka. Then draw chapter. Monomer B. Yes. Okay, so this answer is B, right? So float is a decimal type. And the next extent మనకి double. So ఇప్పుడు ఇంటి మనం ఏం చేస్తాం float లో కన్వర్ట్ చేస్తాం like a decimal లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. So you will get the 10.1. Next one. Double D 15.7. Okay, now I can convert int equal to int of system dot out dot print line of I. So options A 15, B 16, C 15.7, and D compile time error. What is the figure? Very good. Kiran said A. Right. So you can take double right decimal. Now you can implicitly or explicitly. So this conversion is done implicitly or explicitly. Okay, so implicitly or explicitly? This one, explicitly. Okay, very good. Next, one more question. The first option,
int to long, B option, char to int, and C option, boolean to int, D option, float to double. Question is, which of the following is not allowed in Java? Question మళ్ళీ repeat చేస్తున్నా. Which of the following is not allowed in Java? Okay, Manohar C. Yes. Okay. So this is not done by Java. Okay. So boolean to int, it's not convert. So next one more. You can take character ch equal to a, convert integer. So system dot out of print line of. So options. So we'll print a, print 65, print error, and print 97. What is the value? Yes, good. Okay. So next one. By to int. Next, int to double, and double to int. Next, char to int. Okay, so you have your four options. So this is A, B, C, and D. Okay. Question is, which of the following requires explicit casting? Which of the following requires explicit casting? Yes. Yeah. So this one, double to int. Right. Okay, so these are the questions, these type of questions we can get the type conversions topic. Okay, right. So ఇలాగ మనకి ఏంటంటే టైప్ కన్వర్షన్స్ మీద ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. Okay, right. So this is the today class, and tomorrow we don't have a class, and day after tomorrow also we don't have a class, but we can do the assignment. Okay, so నేను టెస్ట్ పంపిస్తాను, so can be. Thank you.